Already we and I want to see you. It is saying, time may be so sad. It is saying, it is saying, it is saying, oh, it is saying. Mama Choppy, Momfa and Chemi, I had a challenge, technical challenge. Once again, whatever that will happen, God will pave a way for us to share His word. God bless you. God bless you for joining me one more time. Nyankopon asumdwe emra osopa. Nyankopon edo enyine ho adi enkyerɛw. Ensi wiye pa se ohwɛ me. God bless you. Me da so ami busa wo se. Mpapaso bi a wo ana waduru abrabo mu no. Woni Nyankopon tam etesɛi. Okay, the book of Isaiah, chapter 2, hono, ose, osuru munti na asase enyaso. Ewurade se maye mawuma wanyini na mama wonso edi wesi di ekron. Nanso won die wabo mesoko. Otu aso ose na ntwe nim ni wura. Afrumu so nim ni wura adidi daka. Nanso me mind there woni me enanyumre ana anadwi ana awie anopai ibisa o say woni Nyankopon tam etesei. Remember your first love when you came to Christ. Me se kan baby ana wo free ene de Nyankopon aye ama o nebu akonta nehwe wodo a wode ewo ema Awurade no se woni Nyankopon tam etesei ana. What is your relationship with God? Just cast your mind back where you are coming from, where the Lord picked you and placed you where you are, when He gave you everything you need. And check your life. Sese nebu akonta se oni Nyankopon tam etesei ana. Enipa ka se woye. Waya dia pa midofo. Obi aka se wuyo. Naso kokwa mu asem die. Wonko ana unimo. Kwanya afa so awunya de kurawi bisa wo ho se etesen me say buakonta nesesen ehunu se woni Nyankopon tam etesen facha me enya o haw kakra ba mpesa wo ti ase se ne nyina mu no de wawa adwenem de wawa koma mu ade bi a wo ye no kokoa mu no Awurade Nyankopon nani hu se de me ka kire wo se Hebrew Fongoma 9 Chemo Edumiensa Hebrews chapter 4 verse 13 it says that everything laid bare in the presence of Him whom we must give an account. Was in na ade nyina ho da ho na so abie ewo de ene ne wa asem nanim yebebu akonta ewo nyame anim Kristo a obebu atan no ade bia ye se wo ya adwene mu se wo ya koma mu se ye susuo se ye de yensa ye se ye de ye ye say ye tu ho anamo no odofo mpese me ka kire wo say obebu ho akonta de obi ani no a nipa bi ani ho na o yo no Awurade Nyankopon ani esam na wontumi nkwati no enye bibia enti ade bia wo ye no etwa say ubu akonta na wonante se honhom ni Kristo ebu bonefo ewo bone enipadua mu
ɔde ne ho man ɛto mpan man sɛ yɛnkono yɛnhyia ne mogya ngu yɛmmo no yɛnyɛ na yaka deɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛntena se ɛma bɔne mmara ɛnni yɛn so bio na mmom ɔde tenene ana ayoki yɛn ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛtena se ma sunsun kronkron ɛho yɛ den na ɛnyini ɛwɔ yɛn mu na yɛso ho kronkron no aba na ɛno bi ne tenene ɛne adwenpa ɛne papayɔ ɛne ɔdɔ a yɛbɛdɔ Nyankopɔn ne n'asɛm ɛne yɛ yɔnko enipa afei yɛntena se ɛnsɛe yɛ yɔnko nipa bio afei yɛntena se ɛnyɛ ne tanfoɔ afei yɛntena se ɛnyɛ kunsun afei yɛntena se ɛmmɔ adwaman ebio afei yɛntena se ɛnsom abosomsom ebio afei yɛntena se ɛnkeka yɛnuanom etiri emom afei yɛntena se ɛmrɛ yɛnua ase afei yɛntena se ɛnyɛ deɛ ɛntene na ɛmfata enti ɔnwomtoni a wotie meɛ etwa sɛ w'ani baa ho so sɛ Kristo bewu maame no mmienu sɛ yɛbɛtena se na yɛasom Awurade ɛwɔ ahoteɛ mu eti yɛn sɔreɛ no etwa sɛ yɛ ho ɛte ɛwɔ Nyankopɔn adi hɔ ɔsɔfoɔ afei yɛka nyame asɛm a ɛyɛ korɔgyen asɛm kan ɛkyerɛ nipa ma sɛ bɔne nyinaa atwam na afei tenene abrabɔ na sɛ yɛbɔ ɛfiri sɛ so bi ba Kristo Yesu mu a Korintofoɔ nwoma ne sɛ na ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ kane nneɛma no nyinaa yɛ nneɛma dada no ɔse nneɛma dada no nyinaa atwam na afei deɛ nneɛma nyinaa ayɛ foforɔ wabrabɔ no etwa sɛ ɛyɛ foforɔ eti na mbusa wo sɛ woni Nyankopɔn ntam ɛte sɛ impofiri sɛ wobɛgye Nyankopɔn di yie woni Nyankopɔn ntam te sɛ Kristo esane n'anim onyama ɛtɔ so mmienu ɛna if Jesus comes tonight or today where would you be? What will be your stand? sɛ Kristo yi ne ho adi a ɛhe na wobɛgyina? Where would you be? Where would you be when Jesus comes tonight or today? ɛhe na wobɛgyina? woni Nyankopɔn ntam ɛte sɛ ɔsɔfoɔ woni Nyankopɔn ntam te sɛ ɔnwontoni woni Nyankopɔn ntam te sɛ okristoni woni Nyankopɔn ntam ɛte sɛ wafa Yesu ana abrante a wode ewiase abɔ obo mebusa wo sɛ woni Nyankopɔn ntam ɛte sɛ efiri sɛ papo bɔneo ɔbra bi a wo bɔ no so oyi ne ho adi a obebu akonta pɛpɛpɛpɛpɛ ɛwɔ de woyɛ bia eti ɛnkasɛ wɔn na ɛkɔ asɔre no ana anya ɛnkasɛ wɔn na anya menua bɛma abrante a wɔsom bosom abrante a wɔsom bosom kɔmfoɔ mebusa wo sɛ wo ne Nyankopɔn ntam te sɛ oyi ne ho adi a obebu atɛn obebu akonta ɛwɔ wɔbrabɔ bia a wɔbɔ bra adeɛ bi a woyɛ no ehinta a onipa nyame anim o ebi a wo de ehinta nipa nanso nyame anim de ɛda hɔ wo de nyame ntam te sɛ ɛsɛ sɛ wani ba ho so na wo hyɛ aseɛ sɛ o bɔbra ɛfata adwensatra efi sɛ ɔse verse 1 no of Romans chapter 8 no yɛ kenkan ɔse there is therefore now condemnation for those in Christ Jesus was say na afobo bi ani obio ma wona wo Kristo Yesu mu for the law of the Spirit has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death afedie wo Kristo Yesu mu no was say ye twama firi bone mra ede ye ko owuo no mu no abe ya benya nkwa hallelujah e wo Kristo Yesu mu etwa say ye tena se ebo ebra efata adwensachira afei adan ne awudie enso ye Kristofo afei adan ne adwamamoyi enso ye Kristofo afei adan ne nantinchitwai enso ye Kristofo afei adan ne kronoi enso ye Kristofo afei adan tini osaye adan ne sakasakai adan ne atoroi adan ne awudie adan ene adai adan ene adanse krumu yi adan na yenua aforo ane ye twe ne hwefom yi adan ti ne ye nipa ye keka nipa tribo adan ne ye bre Kristosom asi adan ana ye nhye yenua
eden ebra wode na koma ne na hoode ne edo Kristo no ye nyame adwuma na emom ye bra na ase ne ye twene hwefom enso ye kase ye ka asempa ayi akra okra be ne ye pani abra ye bo akra ebinom ahweten odofo pese me twoma jinsu se ebra awurade frɛ wo no wode dwuma de be hye wo nsa ɛho adwuma na wo ye ana se afei ye di nipa enhyehyɛ so ne ya to Nyankopɔn asɛm ato atwene etesen mibusa wo se etesen se ebu akonta se ubu awa bu akonta ne susu ne yi anonfa ene anwumre yi anopa yi awie yi baby a hwe me fribia me pese mibusa wo se etesen wusun bebre gu awurade so se awurade bi ekwan ma me akwantuo mu ho woni Nyankopɔn tam etesen woni Nyankopɔn tam etesen me se eka wo nko a woni Nyankopɔn tam tesei da no na me ka asem ya kyerɛ maame bi a ɔfa ne ba na ɔmokɔ nwuram kwafuom sɛ de akuafo nyinaa kɔ wɔ nnwuma so ɛba no ɛbɔ no nan a anwumre no nan 4 pm ana saa maame ɔfa ne ba na wafa ne kɛntɛn ɔse yɛnkɔ na ɔmokɔ na so mkoduru baabi a no aka kyerɛ ne ba sɛ kwaku ɔse mama ɔse gyina ha na sɛ wo gyina hɔ a no aka kyerɛ sɛ hwɛ ha ne hwɛ a hwɛbenkum ne hwɛ nifa so obi ba na wabɔ nsam na dako na onkonkron sha kwada no ɛma ɛfa no nomum eti bere a oduru hɔ a maame ne wura hɔ a no wakɔfa obi no baeɛ na maame oduru hɔ no mo a maame no ka sɛ kwaku no wagye sesa de ɔyɛ ne daa no so twaa na hwɛ a so bi ba na wabɔ nsam ɛhɔ a maame ne yɛ sɛ owura obi afuom hɔ akɔfa obi no baeɛ no ɛhɔ a pɛ na abɔfra no ɛteɛ mu sɛ mama dabia yeduru ha woka kyerɛ me sɛ menhwɛ ha na menhwɛ ha so bi ba memmɔ me nsam na mama dabia ya mehwɛ ha deɛ nanso aha ɛsoro ha hwan na ya na ɔhwɛ ebɛsɛ bɛka kyerɛ sɛ okokoa mu asɛm hɔ no Onyankopɔn ani ɛwɔ hɔ eti da no David sɛ mefa adekyeɛ ntaban empo sɛ me de etu akɔpoagya ɛde me ho akɔhinta enye enumpo de wo nsa na bɛkɔ akɔgya me na sɛ me kase esum emfa me so ensi a enye fi sɛ wo de awurade wo de esum ne han ɛyɛ woni so adekro. Light and darkness are the same in the sight of God. So whatever you doing, adibia wo ye mpese wo ti ase se nyame ani esem nyame nani sem mibusa wo se wabrabo woni Nyankopɔn tam etesei na woni nipa ntam esoso etesei ebia wadwene ya wo se wo de ompokura de wo ye sofopani ebia wadwene ya wo se wo ye sofo wo de wo kwa asore wo ye Kristo ni wo Nyankopɔn dwuma ni nti wo de just automatically you are saved. Let me tell you something. You are not saved until you have a good relationship with God. You are not saved until you get connected with the Holy Spirit. Until you live by the principle and the precept of God Almighty, you are not saved. I just said, only Nyankopɔn tam asomdwe wo ho enya sadia wo gina bia e wo wrade anim wo mobo anwumre me twa wadwene sibotae bi se etwa se wo nante se de Kristo awu agye wo nkwa etwa se wo ma Kristo amane hu na obehunu ye no eso ba mfaso e wo ne Nyankopɔn entam kyerɛ no sɛ ye honhom ne Nyankopɔn honhom di adanse se e yampa ye Nyankopɔn ba se ubu akonta na se otse na se wo bibi wo ne Nyankopɔn ntamu a wodi wo hu hinta odofo mo ni mra ho so na sachira wadwene enne me twa wadwene esibotae bi so na ma wani aba ho so sachira firi wa kwambo ne so kan ba bi afiri hwiase na sachira wadwene ifiri se enche Kristo oba na oba abebu aten eti de wo ye no papa o poni o eno so akatua ana obenya woni Nyankopɔn ntam to say, what is your relationship with God? Life in the spirit. And the yeka was a message ye de ba practical pa. It was say one nante se Kristo ni so bi so one nante se Kristo ni and as I say was se Kristo no
As I said, after me, my wife, about house when you about house say, as I said, Obobra, a fata Christo no. As I said, Obobra, a fata Christo no. Jaya kun 70 Nejai, a hantain some. Nejai, Jamamo, and now soft for Bebrimpo, and yon to for Bebre, a Christo for Bebre, I see a Tinamifieno, Namifie, na a Jamamo, a cosso, a dentia, if we say, Bonnet, a nipa effect. Na bone ye fra bone ntoma ama na be ye fefefe ama eno so nipa ni eche Awurade mada na so pese be ka kire o se wani ama ho so no wansa kire mfiri akwa bone so a Awurade bebu atan tro se bibia ho da ho ade nyina ho da ho e wo de ye ne wo asem nanim ye ne onyankopon wa asem o ye ne nyankopon wa asem jai bone no sorry free mu se yeti nyame fie na se yesi Kristo ewu ade yen ya aden na sese ye koso trase ebo adwaman aden ana sese ye koso trase esum abosom aden na sese ye koso trase eseye nua aden na sese ye koso etrase ema bone doso aden mama yemfa enchechire ye ho enwo hwa ye ho na ada ye ho ewo boni mu abra enkwaje pono abie amayen enkwaje no ene Kristo na obi biara ofa Kristo no enante na kwaso. We need to live according to the principles and the precepts of God. As I say, yes, Nyankopon mu nyam ewo nipadua we mu ye nipadua we mu mi busa wo say abraba a wo bo no ene ana mautu awutu no eso nyame ani ana ade bi a wo ya enso nyame ani no mpese metwe wadwene si botaye bi so anase mo woni ba wo ho so na mbuza wo say it is saying. In fact, Michael, our research in any way, I am an all-time favorite song. Na mpese me catch you say and then you mray and then a dream and then a re and then a pay so wo bibia wo ya fani nyina gu ho nemum etwe wadwene si botaye we so metwe wadwene si so say as I say or building a very good relationship with God. You need to have a good relationship with God so that when He appears, you will be saved. So that when He appears, you'll be saved, and your life will be secured. And yes, adia, and yes, adia, and yes, adia, and yes, adia, and you obey a bobo, and yes, adia, obey a bobo, and yes, adia, obey a bobo. Ejumamuho, et to say. What about to say, or worry for? What about to say, O Christoni, and I make a such titru pa. 1 hour see what Jinya Miedi. If you say in China, Yesu Aba. John says, when Chana Neswa, and Kawan you on Nambia Dampo. Jesus is coming, and he's coming as a judge. He first came as a lamb that was slain. What Baso Gama. Wukuno no, he was in the crowd, but for the MIA. He gave up his life, but this time he's coming. And Jeremiah says that he's coming like a lion that is set out of its den. When Yankopon ever Yesu Kristo basa awenade, Jata we free the dotomu eba, no be bu aten. Eti abrabobi a wo bono, ma wani mra hos me busa wo say, et say se wo nante se honhom ni, so honhom konkro aba. So konkunaba emfa won se wote asore dem ana emfa won se wote dwomo ma me wo kwa asore pa edwomo ho no no wabra bot sei wo bon krofo apo ana wabra bo mu ete sei abrante ye wo de kro no na asi wani so wabra bot sei onipadua wama wi nom as afa no mum bon sama fa no mum e de wo di dwuma bia mo ni mra ho so efise Kristo ebebu aten sister Erade ba Yesu Kristo Nyankopon ba Yesu Kristo oba erade ba oba ne sawe nade woni Nyankopon tam etesei sachira wadwene no so ahini no aben mama yam build a good relationship with God. Let's have a good relationship with God so that when He appears we will have the eternal life. Eternal life is rest assured in Christ Jesus. Try to seek the eternal life we're talking about. Try to seek this kind of life. Try to seek Christ and His kingdom.
Try to seek him, because it is very necessary for you to seek him. Try to seek him. Make every effort to seek Christ, because he is coming to judge all humanity. Whatever you're doing, whether good or bad, you will give an account. You will give an account to whatever you're doing today or tomorrow. If you are still alive and you're not dead, you still have the opportunity, you still have the privilege to repent from your evil ways. Tonight, I am encouraging you to repent from your evil ways. Get connected to God, your Maker, and your life will be secured in Christ Jesus. And in Yankopon intam build a relationship with Simon and Nimra Hoso. Ebia Caneno Nanka Odo Radepa. And maybe beyond the Tony Eradidomo. Paul said, a dear nebetity Yane Christo Edomo. A dear nebetity Yane Christo Domo. And maybe beyond the Te One Christo Nidomo. Kain o Canedo. Kain o Canedo. So for Woody Adansi a pass a Radefreono. Now we need three. One frewa and free a tomb for fee. One frewa and free a Kunyakesi biso. One frewa and free at the Fumo. Not to the Bua di Woody Kura Erding. Nas Mamusa say. Every radishrawa or mouse do see the crow. Ya or the nipa a share was said you on sono. Or softway, the person Musa say, Oda so ewo ahobrasiene, Adrian Papa Sunua or Freono. Na, where would him set to be an woman? Sofu say, which year nipa? How do you treat them? How do you treat people? How do you treat others? When God lifted you and placed you where you are, when God lifted you and placed you where you are now, how do you treat people? How do you treat others? Impo wu afofra say na wo si treat wom. Nipa enya positioner no man ho so edia konkonsam. Afi wure fi say kane no nanka wunyo bia na wrade na du duru baby. Eti afi de o ka se me tofo na me twonwa adwuna si so na mabusa wo say eti sen free say wrade frɛ na odi wo see baby no wa brabo eti say ewo nyame anim. Asama mi busa wa no eti say me kan mabusa wo say eti say ewrade ba biom choro say onye kom ejani nanim ehia de frɛ wo soro aba ne asase say obebu ne man yaten na wonkuro obebobo a obi ntimu bio. Jeremiah say me man ya jimi wo ye man kwasiafo woni hunumu oyebone wanyansafo na papa ye de onim. According to Jeremiah chapter 4, was it me man ye jimi wo ye man kwasiafo woni hunumu oyebone wanyansafo na papa ye de onim. Sofo, my brother, my sister, Christoni, mami a woti aso dem nanso woda so eyen tokopefo woda so etwemanso mami a woti aso dem nanso ki kandi patribom kandi patri asem poto basa ese wunua de wunua ehwepom de obotre ne abrabo no empo na wo ka ne ho asem na wo hwehwe na ahwe ase na de bonyani a onama bonten de wo twetuo ekobo obi etuo de okwa kronobo de okodi awu no ono nso so kwan ba so ana befa atriti no entra nyame fie emmo nyame nkrofo ahohora emre wona wonani abrese obesom nyame no emre wonase enyiwo no kanea no mfiri ne sebia efiri se otemu afọ urade oba bebu atan na obotaye ne adwene nti a wo frɛ obi biara ade dwumade bi hyɛ ne nsa eti se wo sɔwe atia nyame nipa bia odofo bese woni ba ho so hweye fi se ono nso nyame wo de ode no eye afi me ka bia oso se obra bia wo bo ewa urade mu no hweye efiri se Kristo oba bio anwumre musa wo se woni nyankopɔn tam eti say. God bless you for watching. Don't just watch me, but take my words very serious. These words are trustworthy and true. If you say it is because it is the word of God, they are trustworthy and true. Nyamia sem na mekan kanchero. Na me mu say as a say otwebe nyankopon. You need to build a strong relationship with God. You need to be close to God. Get connected to God. Baby awaduru abrabo mu bia. Die hia pa ne se woni nyankopon tam ebewie peye so ni nyankopon tam ewie peye dia ene wose se yakoma mu yemfo a ye de nam ye kɔ adom ahinwa no enim nyame adom
ahingwa no adom bebre efiri ho a eba nipa kraso na esesa ne tebea awurade nya wadom abra obesiesie ho na wasane wachi na wode ho abata Kristo na sempai a yedi ho adanse na wode ho ato no awurade so no wono nyankopon siesie no ma ode ehia wo nyina se wo gye ya senkan ya didi a ene adom every nahingwa nanim emra wo so. May grace locate you wherever you are. If you've accepted our message of truth, na se woni beba ho so a na dom emra wo so na ensi wo baby a o hwe me bia. God bless you and enlarge your cause. May the Lord lift you above every limitation. May the Lord keep you safe. May the good Lord bless you and protect you from every arrow of the devil, every pestilence of the devil. When Yankopon ma ho ban na onkra atumi Yankopon emfa wo sie ne nwuna se. May the Lord keep you under his mighty wings and keep you safe and your whole household, not just you. Wase waje ba ko a waje woni ne fie nyina awurade ma wo ne wo fie nyina ho ban. Awurade adoye enkan. May the mercies of the Lord rest upon you. May the grace of the Lord Almighty locate you wherever you watching me. Awurade anu nyam ne na dom en toaw na enkura ba bia wo bia ensiwiye se odo awurade nti ne do eso enosoma se odo awurade nti na somdwe emra wo so se wo do awurade na waye de etene nti awurade ahumobro enosoma abre bia obedu to bia mu no nyame do ene na somdwe enyi ne ho adi na emejew na emekuraw ewo Yesu Kristo ane din ti ase no epese wo ti ase se ye do awurade na se ye de akoma ne ya namo etutu edina na sem achi a yebeye nshira ode yebekọ ensu a hodwo efise David kan se wo de me fa kwantrene so a na afi wo de me kọ ensu a ehon adwo ho. May the Lord lead you in the path of righteousness unto greener pastures. May the Lord keep you safe and keep you safe and keep you safe until his second coming. When Yankopon kopim se obeyi ne ho adi ne maye to so mienu no onkura na omo ho ban abra wo ne ofie oho masem nemum kan say Pastor Chris ebu saw say wo ne onyankopon tam ete say nyame nshira na ontre wasiem nyame nshira oman Ghana eni mu nipa nyina nyame nshira omampani eni na pamfo na nadom enoso ema oman Ghana onsa wona woyare eyare nyina ayare satumi a ewo Kristo Yesu mu no enosoma menomi enu nyina na ne do soso enyi ne ho adi se oyi ne ho adi a minim se waji ya senkan ya di omfa eni agro na obenya nkwa. God bless you and keep you safe. Mamno mompae aje nyankopon me do ma show nsa wasumdwe obambo odo enosoma omai afesu obi sa trefi na kwamba ne ho awrade ye na dom ho ne mobo na gino ne siesie no na se usane omai etoso mienu a omai eso emu biara anya iraba meda wase so bebo omai hu ban bone a ehwinhwim nipa ede onko oseye mu no awrade ma ne mpade omai ewo Jesus Christ udin ho tienti. Amen. God bless you and keep you safe. My name is Pastor Chris Forsen, and you can follow me, or you can always follow me on Facebook and also share my videos. You can also watch me on Praise World TV. Praise World TV. Say o search for Praise World TV watch YouTube. Obetimi anya me videos bebre. Benya more updates of my videos, and I believe that the Lord will use me to bless you and your household. Say like me pages na say share. Menim say awrade nam ne boshe so. Ene de opese wo ye ewo ye mu no. Eso ebema wa ye nhira na de makoma eprehwe pa ne say obenya nkwa. Eti me do awrade pa maso da ye hu heaven efe ehwe de. Me pese me ko ho na enu nti me pe be makoma de. Say metimi ehia wo heaven. Say wan hia me biem kura. Pese obehia me wo heaven. God bless you and keep you safe. It's saying